но се прави на първо място. Друга история разказва, че празника на футбол се роди от Хамлет през 1800 година. Английски джентлмени били поканени на торжествена церемония по изкъпването на принца Лудове, която трябвало да бъде на 1 април. Англичаните са се разумили на традиционна церемония и заведници търговите с търговското място. Сега след дълго и дълго време след това тези дни, който се 1 април отива вече на празник. Според трети вариант, празника на шегата измърва от римски празник в чест на възкръсването на Бог Атис. Римляните го наричали празника на лъжта и на него хората имали пълно свободен волен да правят каквото си искат. Просто им правят специално нещо. А според същата версия, хвърляните на този празник могат да се свързват от римския генерал Евпаторалия, проведен на 29 марта. Освен това днес, освен че е такъв редовен празник, е и имен ден на Авраам. Така че езиковите, които му се кланят, съответно на Господ да име, трябва да видим много ден да може това, който е на нас. Прекрати и след това да се пуска да е това да Големи пролетни отстъпки. Чудете и алуминиевата връзка. Шумовник 83 00 35. Модекс. Няма такива цени. Дорогие клиенты, Международная гимназия Български. Повече на български.org. Разбрали? Велико отваря врати във Велико Търново на 1 април. Не дайте лекарите. Няма сега, няма измама. Най-яката книжарни Симулиско идва, за да направи нещата още по-забавни. Всеки, който пазарува да хвърли историята ни, за сума на 13 лева, участва в страхотна футболна